So kana inyong ilhanan guys. Nay this way to Camp Adela Nurture Nature. Good morning guys. Welcome back sa ating vlog guys. So today is Tuesday, October 1. Isugat na to ang October og ride guys. Nya dili ni basta-basta na ride. Subida kay ni saka tagpamutan. Nya after sa pamutan saka pa jud ta adto ta sa Camp Adela. Tuig na to si Shane ron. Nya time check 4:08. Nataron sa Tisa. So kung ita mong food trip 24 hours na sila dire, pwede ra mo mangitag, pwede ra mo mukaon dire. So mo na siya simbahan sa punta guys. Abot na ni Shane, wala pa man si Shane. A few moments later. So guys, abot na si Shane guys. Sikat na mi. So start mi og subida 4:25. So guys, ride out na mi guys. Morning papagad. Kaning Camp Adela guys, gikan diri 11 km. Agi may buhisan, agi may tuong, then pamutan kana puro ng mga sakit, mga na mga climbs. Ya, ari tagi Shane. Kaning Jollibee guys, pwede mo moagi diri. Pwede mo moagi diri. Kay shortcut man siya. So guys, start na mi eksibida ni Shane. So 4:45 start mi diri sa kaning simbahan. Simbahan baka ni 25 feet. Kahit lagi. So nanami aning crossing guys ay. Namurag naman sa resort direction kaning sa left. Ligok pa. Butan siya pangana to. Basta na anay liguan nandra. Like ni Jonesy, bangit-ngit ba na diha. So 5:20 guys. Nihayag na gid siya. So karon tatawad ako na ni pangon ang flashlight. Tatawad abot na mi atong crossing. Crossing sa Pasaka padong sa Camp Adela. Unya. Kung lawson nimo panaog padong kalunasan. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase the bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Going down, I'll give up everything. Daunting though, if I could see my dreams, I'll make things right. 'Cause I'll do anything to make one out. Okay. Picture dada pamutan. So mao na mo sa kaon dito. Kana padong na siya dito kalunasan paubos. So picture sa mi kadali ha. So ato na mi ni Shane guys. Lahos na mi sa among destination. Hapit ra mi dira sa kanang sign sa barangay Pangutan para mag-picture. So nindot na kay nag-view diri goy. Guys, klaro man nindot guys na nindot na kay-view guys. Chateau Blanc. Nindot ba yan na dira Shane? So mo na siya entrance sa Chateau Blanc or Chateau de Blanc. Paano siya ka ng private na balay gani, nice swimming pool. Nice kina diya guys. Sila Chateau de Busay. Magkuhan mo dira mag family reunion, team building. Kung wala pa mo kasaka diri, ibabaw atong pamutan na sign. Mo ni siya guys. This is the view. So at least siya na ta diri alas 6 no. Kaysa kung alas 6 pa ta dito nag-start sa ta oras sa mabot diri. Karon okay na lang ni ron.
Nindot gid niya atong kuan. Sakto gid atong pagka kani siya natoy dulhog. Murag mao na ni. So kana inyong ilhanan guys. Nay this way to Camp Adela Nurture Nature. 20 minutes hike daw. Ya kana ni ko na duha ka siminto. Oh, nay dulhog dito, nay tower. Oh. Ari mo diri, saka mo diri. So, the budol starts here, guys. Pero okay naman ni, anad naman mi ani. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. I'll give up everything. If I could see my dream. A few moments later. So, kanang duol na gyud sa Camp Adela na ay murag dulhog. Nya, tanawa guys, oh. Look at the view, guys. So, mao na ni dere, Camp Adela na ni siya. What is up, boy? Wala pa init. So, nice na direction, no? Murag mao naman siguro ni Antabayanan siguro. Ari mag-camping, no? Mao ba ni? Mao ni siya. Okay, so ari tatambay. Okay guys. So na yung mga earring, mga cat lovers. Mga food lovers. Na yung butterfly guys, oh. Ah guys, makita mo guys yan, lupat siya. Kani? Mausap-usap ano ba yung color? Blue, brown. So na sila gi-set up diri na platform. So ari ang tent. Ari mo mag-set up sa inyong tent guys. Tulo ni ka Bob 1, 2, 3. Yeah. May mga tables diri sa kanina murag campground man siguro ni. Nari sa sila magbutang og tent. So nice kay ilang murag entrance nila. May mga flowers. And dere sa among view makita ninyo ang si Selects Seaside New Star nya Bagsakan. Kita ang Bagsakan siya no, nagtinirahay sila dito. Nya ang first Mactan Bridge kita sad. So guys, muli namin ni Shane guys kay alas 7 na nya, init-init na sad. Nya awag na mo mga kuan guys oh.
Ang sapatos guys. Outfit check. Nya awa ang road bike guys. Mo na siya road tsura sa road bike guys. Ano siya road guys? Unya mo na og mi balikon to na mong giagian ganina. Itong lubao atong kuan ba katong gilakaw na mo ganina ba. Amo tong agion balik nya. Agi ra sad mi sa tuong buhisan. Nya mao ra to guys. Sunod na sad vlog kuy na sad ta. Hope nag-enjoy mo ani na episode na mo. Nindot kay view diri. So suroy nya mo diri sa Campadilla no. Shane no. Alright, bye. Bye guys. Bye Shane. Bye guys. Sunod na sad guys. Vlog na sa ta sunod guys.